வணக்கம். இப்போ லிமிட் சுவிட்சை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் வயரிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது ஒரு 230 வோல்ட் லிமிட் சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். ஒரு 230 வோல்ட் ரிலே ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் வயரிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பவர் வயரிங் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர்லேருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்துகிட்டு ரிலேக்கு நான் காமனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ரிலேவோட என்ஓல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு ஃபேனுக்கு நான் பேஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இதோட நியூட்ரலை டேரக்டா நான் பிரேக்கர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ கண்ட்ரோல் வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பிரேக்கர்ல இருந்து ஒரு நியூட்ரல் எடுத்து ரிலேவோட A2ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ரிலேவோட A2ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்ததா பிரேக்கர்ல இருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்துட்டு லிமிட் சுவிட்சுக்கு காமன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. லிமிட் சுவிட்சோட காமன்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்ததா லிமிட் சுவிட்சோட என்சில இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு லிமிட் சுவிட்சோட என்சில இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு ரிலேவோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ரிலேவோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வயரிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் பிரேக்கர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். மோட்டர் ஒர்க் ஆகுது. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. மேனுவலா நம்ம ரிலேயிலே ஆன் பண்ணிக்கலாம். லிமிட் சுவிட்ச் ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா நம்ம ரிலேல நம்ம மேனுவலா ஆன் பண்ணிக்கலாம். Thank you for watching video.